Хай, всем с вами Джоэл, добро пожаловать в игру под названием, вы сами видите, какая, когда я Зосан, это настолько сложно, что я не могу ее выговорить, там что-то за Ексдидион. Давайте возьмем на изи, потому что я, вот честно скажу, не знаю, что это за игра. Я ее просто нечаянно нашел. Вот, реально, вообще нечаянно. Я только знаю только одно об этой игре. Что-то какой-то РПГ. И плюс, что она вышла в этом году. И все, я больше никакой информации об этой игре вообще не знаю. Это какой-то экшен РПГ, там что-то там выживание. Ух ты. Мы на Марсе будем. Да, там было в описании точно написано, что там что-то будем на Марсе что-то делать. Вау. Что графика нормальная. Я думаю, что надо будет понизить ее, потому что 60 FPS это не убедите мне, походу. It's our reality, and the reality is that every drop counts. Then there were the unfortunates, может быть такое вещь, что все эти ролики бывают ограниченные 30 forced to FPS. deform, mutate into unrecognizable monsters. О, неужели The солнце others, настолько the ones горячее? who remained similar to our ancestors in likeness, hid under massive metal shells governed by water corporations. But in the slums, people's lives aren't worth much more than the mutants. And I would know. That's where I spent the first 10 years of my life, under the boot of the Vori. Of course, in despair, there is hope. Some have begun to explore, travel even, from corporation to corporation, leaving their loyalties behind. То есть люди стали жить в We have Марсе, что ли, organization, правильно? structure, Вообще. and inevitably, politics. We have rulers, a people's assembly, and far removed from us, the Dowser, the inaccessible face of abundance. And finally, there's us, the elite protectors of the people, the spearhead of the army, my brothers and sisters who all share the same special gift. We are Technomancers. Вот, Technomancer игра называется. Вот это тут еще customization. Смотри, какое лицо детализировано. Вау. О, можно азиата сделать. Пусть будет азиат. О, знаешь, такой сейчас он похож на этого? Как этот чувака зовут? Который из Watch Dogs был. Ой, ему это прическа идет. Ах ты. Это был, наверное, быстрее. О, пусть такие глаза вот. Так. Stealth level. То есть мы будем это. То есть надо меньше будет замечать. Ага. Нет, не интересно. Нет, честно не знаю. Я даже не знаю, о чем эта игра. То есть просто игру нашел и все. Так. Stealth самое та. Есть фигня. Так, тут еще апгрейд. Strange. Ага, плюс один, наверное, так. Спелы у нас еще типа магия есть. Не-не-не. Что я сделал? Power level зачем? Хотя и ладно. Пусть будет power level. Хорошо. Так, он типа настроился, да? Scott, you came. Wouldn't miss it for the world. Sure, my memory isn't what it... But I remember to write things down on my calendar. Although I do sometimes forget where my calendar is. Anyhow, I knew your last cadet mission was today. Any nerves? If it's any consolation, you look more than fit enough.
No, I'm good. I'm ready. Yes, healthy flush of the skin, no rapid eye movement. You don't look stressed out. Very well, I won't bother you anymore. Oh, but if I can bother you, just a moment. I recently acquired a batch of materials that can improve your gear. It's not much, but I thought you'd like it. Still can't believe you're going to be an officer soon. Yeah, me too. Thanks, Scott. Means a lot. Ah. I fear we've Okay. dilly-dallied on pleasantries. Your master, Sean, waits for you in the courtyard. Нас So stiff, с ним that one. ждет I взгляд. fear his spine is concocted from steel. A spine prosthetic. How interesting. What if... Oh, and stop by the clinic and come shoot the chit-chat. No, that's not... Just don't be a stranger. If you feel ill or need a hand, come see me. I'm always glad to help. Good luck, my boy. Thank you, Scott. Thank Will do. you. I promise. Вау. Прикольно это выглядит. А пойти вниз. Может немного снизить графику. А то мне, знаете, у меня взял все на ультру, поставил. Вот изначально. Давайте хай сделаем. Вертикальную синхронизацию берем. На высокий сделаем. Здесь хоть немножко FPS сбивается. Вот, так сойдет. Почти 60. Fucking mancers. Every time they come around, something new is broken. I fix it, they break it again. I fix it, they break it worse. О, чувак, только починил. И опять они сломали. Он только починил и опять сломали. Красивая игра. Еще была русская озвучка, вот вообще зашибись. Oh shit. Zachariah, today, as you know, marks your final mission as a cadet. I trust you are prepared. Of course, Master. Ready, willing, and able. And a little nervous. Normal and expected. That's why I have gathered together your usual instructors to allow you to warm up and prepare. It's for you to ace the tests for each fighting technique. Prepare yourself. And once you are ready, join me at the station. From there, a train will take us to the mission site. Хорошо. Сейчас у нас будет Thank тренировка. you, Master. Слушай, мастер. Потому что мы можем потренироваться, как я понимаю. How about a little self-defense training? Sure, why not? That's the spirit. Defense. Here we go. Так, сейчас будем защищаться. Ага. I'd advise you to not try anything. Все, господа. Ага. Спейс. Ух ты. Care to go again? Го еще. Sure, why not? That's the Потренируемся. spirit. Here we go. То есть, как я понял, на С брать все оружие, на Ctrl защищаться. I'd advise you to not try anything. Забить. Ага. Его щитом побил. Все, я его выиграл. Care to go again? Но нет. Maybe later. Your call. You're gonna wish you had some good defensive training, though, when you find yourself in trouble.
Надо поговорить с кем? С этим? Солдер. Want to test your skills with a knife and a gun? Not really in the rule book. Го. Let's do it. С ножом и оружием. Ух ты. I'd advise you to not try anything. Это что такое у меня? Подожди, левый контрол? Это как, подождите. О. Опа. Все, я его выиграл. Go again? То есть у нас есть несколько разных Don't стилей. underestimate stealth techniques, or how much faster you can be in combat with light weapons. То есть у нас типа вообще... If you would like to practice your technomancy techniques or care to do some staff training, I have time. I'm always honored to learn what you have to teach. Excellent. Excellent. Так. Третий режим. Опа. Быстрая атака называется, да? Вот так, да? А так защищаться назад. Атака... Ага. Ткнуть. Ух ты. Как там было сделать, сосредоточиться на одном игроке? Would you care to fight again? A little brush up on my technique could never hurt. Indeed. Remember to attend to your surcharge risk. I would hate to have an accident. Так, то есть сейчас нам научат использовать наш скилл, да, как я понимаю? Ага. Угу. Это взял. Ну что, недостаточно силы или что, я не понимаю. Дел? О, на Дел тоже уже интересно. Лайт есть. А чё не хватает-то? А я вижу, сколько у меня энергии. Я не понимаю. Так, то есть тап. Ага. Все. Точно. Я понял. Теперь используем номер 1. Все, я понял. Теперь понял, как использовать To fight умение. again? Все, I would спасибо. love to. Another time, Master. Thank you. Of course. Keep in mind, a well-trained staff can be quite Все, formidable. спасибо, мастер. Я As you понял, know, как the воевать. control over our technomancy is what makes us Ты понимаешь, unique. сейчас пойдем на первую миссию. Как сники делать? Ага, все понял. Шаг пропустишь? Soldier, Hey, heard from Captain Sean you're heading out to the station. You leaving now? Yes. Yep, already ready. Так, тут гвард, тут лэр, ну короче, сделать. Ух ты. Какие тут все Stop опасные. right there. We're conducting a search. Did you look at this piece of shit?
Well, what do we have here? Road trash seems lost, don't it? You forget we don't want your kind around your track. Move your sorry ass out of here before you find yourself bleeding from both ends. I'm sorry. I didn't ask you to speak. Did I? You useless piece of shit. Why would I want to hear what you have to say? Waste of space. Please. Shut your mouth and just fucking die. Your corpse will feed the rats. At least then you'd have a purpose. Such a waste of life. A waste of space. Am I right? A rogue is a Zach, right? You can dress him up, but... Zachariah, we're leaving. Certain people are graduating to the rank of officer today. Я промолчал. It does you well to serve only contempt to one worthy of nothing more. That is good. And what And that? with that, we should be off. Окей. Ну куда-то приехали. Я не слышу диалоги, я так качаю, которые люблю это делать. Ух ты. Что с ним? Look, Zach, we are heading for the dome. It was built by the first settlers, a relic itself. And what's there for us? According to reports, looters, who in our interest, it would be best to keep out of the dome. Zachariah, do you remember your first lesson? Нет. On the scarcity of life? Indeed, the very one. Kill a fellow unfortunate and, in this hell, only the more alone we will become. Disable the looters, but spare their lives. Ой. Ой, во. Какая красивая бои, просто мне нравится. Вот другой сегодня. Можно обыскать их. Oh, Zachariah. Please tell me I did not fail to train you better than this. Fail to teach you the value of life. Especially that of our own kind. А, то есть их нельзя убивать. Я немножко стал понимать технику боя. Мне это нравится. Можно обыскать, но не убивать. Найс. Вы и обыскать, да. Обыщем. We encroach our destination. Take note that enemy forces lie in wait. There, the rocky outcrop. Scale it and report back your findings. Okay. Окей, нам надо идти через другую дорогу, я понял. У нас тут карта есть. Прикольно. Ага, то есть мы куда сюда идем? Что у нас тут? Focus Injection. Ну ничего себе тут. О, подожди, ты что ты творишь, а? Ты чего себе позволяешь сюда идти? Понятно, куда ты хоть поняла, с кем ты связалась? Я тут смотрю ветку апгрейдов, называется, да? А тут на меня это.
Так. Что-то улетело. Ух ты, там сколько их. Ты что, все враги, что ли? О, левел 2. Ну, типа, появились поинты? Да. Именно за этот класс больше мне нравится играть. Первый апгрейд за наш класс, который мне нравится играть, это за Z. Ну, это прикольный класс, я не знаю, мне просто нравится. Куда идти-то, что ему сказать? Сюда идти. There are looters gathered at the dome's entrance. A lot of them, but they're not equipped to be more than a nuisance. Take care nonetheless, Zachariah. That guard there, separated from his group. Sneak on him and the battle will be easily won. Так. Ты что делаешь? Тихо! Я! Зафейлил, сори, я не хотел. Лол, вас тут много оказалось. Ничего себе. О боже мой. Ой-ой. Немножко зафейлил темой. Вот те сники-пики, я могу. Умею я сники-пики ходить. А у меня спалили. Найсово просто. Тебе нравится, как я творю. Я научился почти драться в этой игре. Эй, тиммейт, ты там чё? Не хотите магию? Вот так. Скажите, круто, да? О. Все, найс. Обещаем. Ничего такого. Ничего такого. Так, куда нам? Надо вот туда. Понял? Ориентировался я немножко. Так, тут может помещение быть что-то. Например, враг может быть, да. Это уверен. Ты там чего себе позволяешь? Меня бить. О, как ты так? Хилка. Как мне хилку использовать? Все, нас ее тоже завалили. То сундук просто был, мне стало интересно. Его можно? Да, можно его открыть. Так. Не знаю, что такое, но ладно. Возьмем. Так, там чувак стреляет. Мне не нравится, что он стреляет. Все, всех разловили. Я могу его пушку взять? Мне ничего не нашли. Вот так. Похоже, наверное, прикольно будет. Так, ну, пришли куда там? Так, пришли в пещеру, найс.
Оу, фу. Сейчас ты подходишь. О, сверчки. Sometimes I wonder if initiating you is the right thing to do. What do you mean? Am I not ready? No, you're ready, Zachariah. With that, there is no doubt. I worry about you and care for your happiness. Once you become a Technomancer, there's no going back. You lose your freedom. From the moment our abilities are brought into the light, to the moment the light is snuffed from our eyes. The Technomancers are nothing but pawns on a chessboard. We have no free will. Abundance forces its will on us. Я еще прокачали Left Control себе. How hard it will become as the AS. This door. It is the same as that in our chapel. Accessible only to the combined energies of 2 Technomancers. Интересно. Here lies the entrance. And beyond, the main room. Where we must go. For being so old, it's in great condition. What exactly, Master, is inside the dome? Knowledge, Zach. The very essence of knowledge, even. Патроны закончились. Their very presence is a danger to the relics. We must seek out their origin. I remember well the first time I came here. I was fascinated. I really thought I was part of an elite. I've become disillusioned since then. If all this knowledge indeed gives us some sort of power, we're still faced so many obstacles that we can't do anything with. Нельзя. It's more of a danger for us than a tool. Собственно, подождите. This is the main room. The console over there. Activate it and heed its words. Давайте активируем консоль. А что, нормально люди в Марсе? Witness registration, March 17th, 2076. Subject 12. The subject appears acclimatized, pulse elevated but steady, unaffected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great. So alive. My heart's racing and I feel like I can take on the world. And I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject self-report is consistent and substantiated with our measurements of him and other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to the mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers. Speaks of the first Technomancers. Shocking, perhaps? Where did you think our abilities came from? A divine power? Да, думаю, что мутация болезни, это... I don't, but we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us, unifies the Technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable.
We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well, so have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now, more so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged, for we will no longer be able to hold initiation trials here. Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so they must have breached lower in the dome. Then that's where we must go. Такие I will дела. divert the attention of these creatures. At the base of the dome, you will find an entry point. They have swarmed here. You Все, must настало find passage. четвертое. I'm on it. Народ. Пока что нам будет много разобраться с этой игрой. Не немножко разобраться. Немного посмотреть на сюжет. Может, пока что мне вообще немножко... Может, вообще непонятен. Если я немного разберусь с ним, да, может, да, даже расскажу, если вообще будет следующая часть. Потому что я не уверен, что я буду проходить эту игру, я просто решил в нее поиграть. Но вообще-то бой мне нравится. То есть, да, как бой тут идет, он достаточно такой прикольный. И красивый. И думаю, если разобраться в сюжете, вот тоже будет, наверное, интересно. Много перевести все. Ну так, народ, посмотрим, как игра пойдет. Если вам понравилось, скажите, продолжай. Я разберусь с сюжетом и расскажу потом в следующей части, если она будет, что тут произошло и что мы тут вообще делаем. Ладно, народ. Всем